This thing always makes me wonder, ஏன் வந்து are women judged based on their clothes? இப்படி தான் இருக்கணும், ட்ரெஸ்ஸிங்லேருந்து பேச்சிலேருந்து குரலுடைய டெசிபிள்லேருந்து எல்லாமே இதுதான் பெண்ணுக்குரியது. அவளுடைய நீட்ஸ் வந்து முக்கியம் கிடையாது, அவளுக்கு நீட்ஸே கிடையாது. ரோட்டில் போகும்போது நான் சின்ன வயசு நடந்த விஷயம் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஐ கான் வாக் ஆன் த ரோட். இந்தியாவில் என்னால் நடந்து போகவே முடியாது. நான் பக்கத்து கடை கூட நடந்து போக மாட்டேன். ஒரு ரேண்டம் பர்சன் எனக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. அடுத்த நாள் வந்து ஓ சாரி நான் அப்படி பிஹேவ் பண்ணேனா, சாரி ஜஸ்ட் ஐ ஹேட் அ கப்புள் ஆஃப் ட்ரிங்க்ஸ் அண்ட் ஐ வாஸ் நாட் இன் மை சென்சஸ் அப்படின்றவாங்க. இப்போது இந்த மீட்டூ மூமெண்ட்டில் இவ்வளோ வருது. இஸ் இட் ஆல் செக்ஷுவல்? செக்ஸ் எஸ், பட் இட்ஸ் அபவுட் பவர். சில விஷயம் இல்லை நம்ம எக்ஸ்பிளிசிட்டாக பெண்களாக சொல்ல தேவையில்ல. இது எனக்கு பிடிக்கல, இது எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை, இப்படி என்கிட்ட பேசாதீங்க, இப்படி கையை பிடிக்காதீங்க, என்னை வந்து ஒரு இடத்துல தப்புன்னு வந்து ஹக் பண்ணாதீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆண்களுக்கு, பை த வே ஐ லவ் மென், ஐ எம் நாட் எனிபடி ஹூ இஸ் அகேன்ஸ்ட் மென். ஹாய் அண்ட் வெல்கம் டு த ரம்யா ஷோ. இப்போ வந்து ரம்யா ஷோவில் ஒரு பாட்காஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சிங்கிள் செலிப்ரிட்டி இருப்பாங்க. நான் வந்து பேசுவேன், அவங்களோட மென்டல் ஹெல்த் பற்றியும் அவங்களோட பிஹேவியர், ஹேபிட்ஸ், ரெசிலியன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுவோம். பட் இன்றைக்கி வந்து இந்த கான்வர்சேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி சம்திங் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ இன்ட்ரடியூஸ் மை கெஸ்ட், தேவ்தர்ஷினி மேம், an actor we all know and also a therapist, and Vinayta, a beautiful playback singer. We three women have gathered here ஏன்னா வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் பேசுறதுக்கு. We're simply going to rip the band-aid off, talk about that elephant in the room, which a lot of women are hesitating to talk about. And இது வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான much needed conversation. Of course, even before we start, நீங்கள் கெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க எதை பற்றி பேசுகிறோன்னு சொல்லி. But this is not only for the women, it's also for the men. Exactly. ஏன்னா there are a lot of confusions going around, என்ன செய்யலாம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி. To start off with, of course, because everybody is maybe understanding எதை பற்றி இருக்க போகுதுன்னு சொல்லி, கேரளாவில் there's a big movement going around. The hashtag #MeToo movement is back again. And ஒரு பெரிய அசோசியேஷன் ஒன்று ஆரம்பிச்சு அதில் இந்த கமிட்டியில் people have been calling out the predators, the names who've been harassing them over years. A lot of victims are speaking out. இங்கே ஏன் வந்து ஒரு டாக்கும் இல்லை அப்படின்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கேள்வியாக, எஸ்பெஷலி மீடியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு போகிற இடத்துலலாம் கேட்கப்படுற ஒரு விஷயமா இருக்குது. பிஃபோர் வி கெட் இன் டு த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் திஸ், டு ஸ்டார்ட் வித் இந்த மீடூ மூவ்மெண்ட் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இப்போ ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி there was no me too, it was only me. இப்போ மீ டூன்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த மீ டூனால forget just about our industry, அதையும் சார்ந்து இல்லை அதுலேருந்து வெளில இருக்கிற மற்ற இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற விமனுக்கு மீட்டோட இம்பேக்ட் என்னவா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இன்னைக்கு? ரைட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரம்யா, if I may start, thanks so much for this. ஏன்னா நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன், ரம்யா ஏதாவது பண்ணி ரம்யா இதை பற்றி, பிகாஸ் we also need to feel comfortable and safe இதை பற்றி பேசும்போது. ஸோ I thought who better than you? Thank you. So thanks so much for that, and thanks Vinayta for being here. Of course. Yeah. So because it's a collective energy, like one person's energy, 2, 3, so it's a collective energy. So thank you first for that. And yeah, நீங்க கேட்டது வந்து what is the impact of this on all the women generally? Correct. So it gives hope. So we just seeing எங்கே போகலாம், யார்கிட்ட இதை பற்றி பேசலாம், or இதை பற்றி யாராவது பேச மாட்டாங்களா, இதெல்லாம் இருக்கும்போது when somebody is starting this, ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு, and yeah, it is spreading across all the industries. Right. So அப்படி இருக்கும்போது they doing something concrete, something's happening அப்படின்னும் போது அது ஒரு ஹோப் கொடுக்குதுல்ல, ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குது. அப்பா ஓகே எங்கேயோ ஒரு வெளிச்சம் தெரியுது அப்படின்றது. that is more important. Beautiful. Vinayta, what is the impact you are seeing Me Too ஆரம்பிச்சதுலேருந்து? Me Too ஆரம்பிச்சதுலேருந்து definitely this hope thing is there. But எனக்கு வந்து like you said முன்னாடி ஒரு few years முன்னாடி when people spoke about it, the women were being like அவங்கள தாக்குனாங்க பயங்கரமா. ஸோ அது வந்து எனக்கு it didn't give me hope, it just gave me like frustration, because என்ன இது ஒருத்தர் வந்து வெளில வந்து சொல்கிறாங்க, ஒரு 10 அலிகேஷன் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஒரு 8 அலிகேஷன்ஸ் ஆர் ட்ரூ, ஃபால்ஸ் இருக்கும். பட் எவ்வளோ பேர் அதில் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரியும். all of us have gone through this, so we should not put it under the carpet and say நான் எனக்கு நடக்கல, அவங்களுக்கு நடந்திருக்குன்னு தான் பல பேர் இன்டர்வியூஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க எனக்கு, and I'm seeing it. But I just feel that everybody should just stand up for themselves and have that courage to come out and talk about this. So அதுதான் வந்து I'm seeing it as a future thing, because it's a collective thing like she said. இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் தான் நம்ம பேச போகிறோம். So I just feel there are 2 solutions for it. All women should stand with the same thing.
எல்லாரும் சொன்னாதான் நாளைக்கு this men will be like okay, so எல்லாரும் ஒரே பாதையில் தான் இருக்காங்க, we can't really do anything about it. Until and unless that happens, I think this will be a very dicey situation. Is my very So I think we'll also be discussing this. Everybody cannot be on the same plan. Right? ஒவ்வொருத்தருடைய மேக் வாட் their belief system is, அவங்க ஃபேமிலி சப்போர்ட் எல்லாமே டிஃபர் ஆகும்போது all cannot come to the same space. I wonder that because எனக்குமே something which I was internally discussing with you the other day, ma'am. என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதையே அப்ப சொல்லாம இவங்க வந்து இப்ப சொல்றாங்க அப்படின்றது தான் கான்ஸ்டன்ட் விஷயமா இருந்தது. Any thoughts? That's the meanest question that can be asked. ஆனால் அஃப்கோர்ஸ் அதுவும் அவங்களுடைய அவேர்னஸ்லேருந்து தான் வருது, ரைட்? ஓகே, அப்பவே சொல்லியிருக்கணும் அப்படின்றது. பட் ஒரு பர்சனுக்கு அட் ஒன் டைம் அந்த ஸ்பேஸ், அந்த கரேஜ், அந்த சேஃப்டி இல்லைன்னா அந்த இடத்துல அதை பற்றி பேச மாட்டாங்க. இட் கேன் பி த பிரெட் அண்ட் பட்டர். அவங்க அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருந்திருக்கலாம், அந்த தொழிலை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருந்திருக்கலாம். இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம எப்படியாவது சேல் த்ரூ பண்ணலாம், அதுதான் அவங்களுடைய அன்றைய தேவையாக இருக்குமே தவிர இதை கொண்டு வரணும், நமக்கு நாளைக்கு வேலை இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நம்ம போராடணும், அந்த ஸ்பேஸில் அவங்க இருந்திருக்க மாட்டாங்க அன்னைக்கு. After 10 years, 15 years, like when they also develop as a person, when they grow as a person, they're in a safer space to talk about it. And ஒரு கலெக்டிவும் நடக்குது when some other people are also voicing out, அதை பற்றி பேசும்போது ஓகே எனக்கு சப்போர்ட் இருக்குன்னு நினச்சி they come out. And safety is so important. ஓகே ஒரு ஃபேஸ், ஓகே ஐ கேன் ஃபாலோ திஸ் ஃபேஸ், திஸ் பர்சன் வில் லீட் மீ, அந்த ஒரு சேஃப்டியாக இருக்கலாம். சேஃப்டி ஃப்ரம் ஹோமாக இருக்கலாம். லைக் உங்கள் சப்போர்ட் சிஸ்டம், உங்கள் ரிசோர்ஸஸ் என்ன சேஃப்டி உங்களுக்கு கொடுக்குது, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி, கல்யாணமாக இருந்தால் ஸ்பவுஸ், இன்லாஸ், இவங்க எல்லாம் என்ன மாதிரி சப்போர்ட் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அதுவும் இருக்குது. அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டு ஃபீல் சேஃப் இன் த பாடி, டு ஃபீல் சேஃப் ஆஸ் அ பர்சன் இன் த பாடி, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டு யூ திங்க் அந்த ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் தேசே இவங்க போய் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒன்று நடக்கவே இல்லை, அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லேயோ இல்லை மேம் சொன்ன மாதிரி அட் லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஒருத்தங்களை வந்து இவங்க தப்பு பண்ணாங்கன்னு பாயிண்ட் பண்ணும்பொழுதோ இட் ஆல்சோ கம்ஸ் ஃப்ரம் அ பிளேஸ் ஆஃப் நான் உன்னை ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறேன். Do you think that happens? Of course it happens. That also happens. But the point அது கிடையாது. Point வந்து these things are happening and this place is not safe for women. அதுக்கு தான் we are fighting collective. Correct. Not because ஒருத்தங்க போய் சொல்கிறாங்க 10 பேர் கொலை பண்ணுற தப்பு தான். So we are talking about the whole thing. ஸோ அதுக்கு வந்து லைக் ஷி செட் வி ஆல் எவால்வ் அஸ் அ பர்சன். 10 வருஷம் முன்னாடி என்னால் பேச முடியாத விஷயத்தை இன்றைக்கி என்னால் பேச முடியும். அன்றைக்கி ஏன் பேச முடியும்னா அன்றைக்கி நான் ஸ்ட்ராங் இல்லைன்னு கிடையாது, பிகாஸ் ஐ டென்ட் ஹேவ் தி அவேர்னஸ். ஆர் அன்றைக்கி ஸ்ட்ராங்காக இல்லைங்கிறது கூட உண்மையாக இருக்கலாம். ஈவன் பீங் வல்னரபிள் இஸ் அ சைன் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐ திங்க் விமன் ஆல்சோ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐ திங்க் விமன் ஷுட் ஹேவ் தட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் இட்ஸ் ஓகே to come out after 10 years and talk about it. It's completely fine. So I think men and women should understand that it is fine. எப்போ சொன்னாலும் சொல்கிற விஷயம் if it's going to help you out in some powerful and going to help you out in some way, just fine. Come out at any point in time. Okay. Let's talk about this word called consent. Consent அப்படிங்கிறது வந்து to each person it's a different meaning. And consent dictionary open பண்ணா permission. I allow you to do this அப்படின்னு சொல்கிறது தான் consent. But இந்த ஸ்பெசிஃபிக் சப்ஜெக்டில் பர்சனல் ஸ்பேஸ்லையும் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பேஸ்லையும் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கன்சென்ட்னா என்ன? Consent is like saying okay. Like I am okay with this, I am involved in this with full awareness, right? Not being threatened. ஒரு மிரட்டலான ஒரு சிச்சுவேஷனில் நம்ம ஓகே சொல்கிறது இஸ் நாட் கன்சென்ட். இட்ஸ் மிரட்டி ஒரு ஒப்புதல் வாங்குறது தான் அது. வித் ஃபுல் அவேர்னஸ் நம்ம ஓகே சொல்கிறது இஸ் கன்சென்ட். ஒரு அத்தாரிட்டி ஃபிகர் இருக்காங்க, அவங்கள பார்த்து நம்ம பயந்து சைலன்ஸ் ஆர் சேயிங் பயத்தில் ஒரு ஓகே இஸ் நாட் கன்சென்ட். ஸோ திஸ் ஆப்வியஸ்லி மீன்ஸ் தட் அண்டர் த ஏஜ் ஆஃப் 18 யாராவது ஒருத்தவங்க ஓகேன்னு சொன்னால் அது வந்து நமக்கு லீகலாகவே கன்சென்ட் கிடையாது. ரைட், எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே, இன்னைக்கு உங்களோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன கன்சென்ட்டுக்கு? This is the literal meaning. And I said when you say no to somebody, respecting that is also consent. When you say no to someone, respect that, be it a husband or be it a boyfriend or be it anybody, your partner. When you say no to them, it might be a smallest thing, but no சொல்லும் போது அதை நீங்கள் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்களா, அதுதான் பேசிக் கன்சென்ட் இஸ் வாட் ஐ see. பியூட்டிஃபுல். சில விஷயம் இல்லை நம்ம எக்ஸ்பிளிசிட்டாக பெண்களாக சொல்ல தேவையில்லை. இது எனக்கு பிடிக்கல, இது எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை, இப்படி என்கிட்ட பேசாதீங்க, இப்படி கையை பிடிக்காதீங்க, என்னை வந்து ஒரு இடத்துல தப்புன்னு வந்து ஹக் பண்ணாதீங்க. இருந்தாலுமே இதை வந்து அட்வான்டேஜாக ஜஸ்ட் பிகாஸ் சம் விமென் டு நாட் ஃப்ரீலி எக்ஸ்பிளிசிட்லி சே திங்ஸ் இன் த ஓப்பன், அதை அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிற ஆண்களும் இருக்காங்க.
இல்லை அந்த அவேர்னஸ் இல்லாமல் சில பேர் இது என்னோட உரிமை, இது எனக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணு, அதனால நான் எங்கே வேணாலும் கையை வைக்கலாம், எப்படி வேணாலும் பேசலாம் அப்படி சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆண்களுக்கு, பை த வே ஐ லவ் மென், ஐ எம் நாட் எனிபடி ஹூ இஸ் அகேன்ஸ்ட் தட். டிஸ்க்ளைமர் போட்டே ஆகணும், இல்லை எல்லாரையும் நம்ம ஜென்ரலைஸ் பண்ணல. பட் அப்படி இருக்கிற அந்த மென்னுக்கு நீங்கள் சில பேசிக் எஜுகேஷன், இது எக்ஸ்பிளிசிட்டாக ஒவ்வொரு பொண்ணும் சொல்ல தேவையில்லப்பா, ஆனால் இம்ப்ளிசிட்டாக இது எந்த பொண்ணுக்குமே பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிற சில விஷயங்கள் இதுவாக. ரைட். ஸோ இப்போ பெண்களுக்கு எப்படி ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம் இருக்கோ ஆண்களுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம் இருக்குது. தே ஆல்சோ ஹேவ் பேட்டர்ன்ஸ். நமக்கு பேட்டர்ன்ஸ் இருக்க மாதிரி அவங்களுக்கும் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது. இப்போது என் ஜென்ரேஷன் எடுத்துக்கோங்க. ஐ க்ரோ அப் வாட்சிங் ஃபில்ம்ஸ் விச் advocated something else, right? ஸோ எனக்கு வந்து நான் படித்தது கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல், கேர்ள்ஸ் காலேஜ். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஆண் எங்கள் அப்பா தான். ஸோ எனக்கு எக்ஸ்போஜரே கிடையாது. ஸோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு ஆண், ஒரு உறவு, ஒரு ரொமான்ஸ், இதை பற்றி எனக்கு என்ன அறிவு இருக்கும்? படங்கள் பார்த்து தான் நான் தெரிஞ்சுக்குவேன். ஸோ வாட் டிட் த ஃபில்ம்ஸ் டீச் மீ தோஸ் டேஸ்? இட்ஸ் லைக் பெண் இப்படி தான் இருக்கணும், ட்ரெஸ்ஸிங்லேருந்து, பேச்சிலேருந்து, குரலுடைய டெசிபிள்லேருந்து எல்லாமே இதுதான் பெண்ணுக்குரியது. அவள் இப்படி தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும். அவளுடைய நீட்ஸ் வந்து முக்கியம் கிடையாது, அவளுக்கு நீட்ஸே கிடையாது. வென் அவள் வந்து எல்லாமே when she's a please others, she's a good woman. So I grew up with this good woman image. So என்னோட ஜென்ரேஷன் நிறைய பேர் we want to fall into that image, right? So இதில் கன்சென்ட்ன்றது எங்கே வருது? And films, what I learned from films, oh, the woman has to be chaste. Then, oh, he's a great lover. Stalking is good. That is stalking. அது புரியறதுக்கே எனக்கு 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு. So it's like, so I grew up with this. So என்னோட வளர்ந்த ஆண்களும் அதே பார்த்து தான் வளர்ந்துருக்காங்க. So what kind of an education or awareness will they have unless they want to relearn? இல்லையா? So எனக்கு இருக்கிற நான் ஓகே ஐ மேட் அன் பிகாஸ் ஐ எம் ஹியர் த விக்டிம், லைக் ஐ வாண்ட் டு பிரேக் அவுட் ஆஃப் இட். நான் நான் வந்து இவால்வ் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். அவங்க அங்கே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஏன் கற்றுக்க போகிறாங்க? ஸோ தட் இஸ் த திங். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூமெண்ட் வரும்போது தான் மெனி மென் வில் ஈவன் கொஸ்டின் தெம்செல்ஸ். ஓ, அது கன்சென்ட் இல்லையோ, டிட் ஐ ஃபோர்ஸ்? லைக் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க, என்ன மாதிரி விஷயங்கள்? லைக் ஈவன் ஸ்டாக்கிங்டா, ஒரு பொண்ணு வந்து ஷீ சேயிங் நான் உனக்கு இல்லை இன்ட்ரெஸ்டட் இல்லை, மேலே 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 ஸ்டாக் பண்ணி லவ் வர வைக்கிறது, அப்படி தான் நான் படங்களை நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ I used to think that is love. When my husband didn't pursue me, I thought he didn't love me. So it's like very confusing, no, for like a teenager or like a person who's like first time in romance. எனக்கு அது ரொமான்ஸ்ன்றது I had an image even for romance. அப்போ when it comes to sex and a relationship or an intimate relationship, there are so many taboos and there are so many belief systems that are like it edged in my mind, இல்லையா? ஸோ அது வந்து ஆண்களுக்கும் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ டு அன்லேர்ன் தட், ரீலேர்ன் ஆல் தட் இஸ் அன் எஃபர்ட். அந்த எஃபர்ட் நம்ம போட ஆரம்பிக்கும் போது தான் தட்ஸ் வாட் ஐ ஆக்சுவலி ஃபீல், ரம்யா, இஃப் in the whole movement, like if there is one man who comes out and says my belief system was wrong, I thought that was consent, I'm wrong, I'm sorry, I'll take the punishment அப்படின்னு சொன்னானா, that is great success. That's the starting of everything. பிகாஸ் அப்போ அவங்களும் உணர்றாங்க அதை அப்படின்றது தெரியும். நம்மளுடைய பெயினை ஒரு ஆணால் அதை வந்து உணர முடியுது அப்படிங்கிறது இஸ் ட்ரூ சேஞ்ச். I agree with you. Vinitha, நீங்கள் வந்து you are putting yourself out there, like you know, as a singer, shows, நீங்கள் வந்து பப்ஸில் வந்து பாடுறீங்க. I'm sure you're going to be wearing glamorous clothes. I've seen you many a times. And அது ஒரு atmosphere where also people are a little, taking alcohol, tipsy, all over the place. I have gone through personal experiences where ஒன்று ரெண்டு பார்ட்டிஸ்க்கெல்லாம் நான் போகும்போது they will just hug me, ஒரு ரேண்டம் பர்சன். எனக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. அடுத்த நாள் வந்து ஓ சாரி, நான் அப்படி பிஹேவ் பண்ணேனா, சாரி, ஜஸ்ட் ஐ ஹேட் அ கப்புள் ஆஃப் ட்ரிங்க்ஸ் அண்ட் ஐ வாஸ் நாட் இன் மை சென்சஸ் அப்படின்றவாங்க. தட் ஃப்ரீக் மீ அவுட் ஸோ மச் தட் அதுக்கப்புறம் நான் என்னோட இந்த பார்ட்டி விசிட்ஸையே கம்மி பண்ணிட்டேன். ஐ பிகேம் அ பர்சன் ஹூ டசன்ட் டூ தட், ஆர் அட்லீஸ்ட் ஐ ஹேவ் 4 people in front of me who are men, comfortable before I go anywhere. I know that you handle all of this in a single pay. அதனால கேட்குறேன், என்ன மாதிரி விஷயம் ஒரு பொண்ணுக்கு ஆக்சுவலாக ஃபார் அ நார்மல் கேர்ள் லைக் யூ கம்ஃபர்டபுள் இல்லை, பட் யூ ஆர் என்டியூரிங் திஸ் பிகாஸ் the opposite sex does it and they sort of get away too? I think right now I don't put up with anything actually, but நிறைய விஷயம் I put up with everything when in the start. With the start when growing up. பற்றி சொல்லுங்க.
விட்டு எவ்ரி லிட்ரலி லைக் இப்போ நீங்கள் சொன்ன விஷயம் பிகாஸ் எங்கள் வீட்டில் வந்து நீ இப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணணும்னு நான் வளர்க்கல மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் வெரி மாடர்ன் தேவர் லைக் பி கம்ஃபர்டபுள் இன் யுவர் ஓன் அட்டையர் உன் ஓன் ஸ்கின் பிகாஸ் நீ எவ்வளோ உன்னை பர்சனாலிட்டியாக நீ கேரி பண்ணிக்கிறியோ அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். நீ புடவை கட்டிட்டு போத்திட்டு பயந்து போனாலும் நீ வந்து எவ்வளோ அதுதான் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைஸ் வில் எனிவேஸ் அட்டாக் த வீக்கர் ஒன் ரைட். ஸோ அதனால எங்கள் அம்மா அப்படி தானே சொல்லி வளர்த்தாங்க. ஸோ ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் லெட் டு வேர் வாட் எவர் ஐ ப்ரிஃபர்ட் அண்ட் ஐ ஃபீல் லைக் வேரிங் த க்ளோத்ஸ் ஐ வேர் இஸ் I love it. I'm not doing it for attention. It's an expression of what I am. So anybody says I've never changed. I will not say that it has not affected me. It has affected me. And I've never changed it for myself. Now today people say, oh, she's very bold. You've never changed yourself for anybody. And சொல்லிட்டு அதுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஒரு குரூப் இருக்குது. அது புரிஞ்சுக்கிறவங்க இருந்தால் போகிறோம். எல்லாருக்கிட்டையும் நான் போயிட்டு ஸ்கூல் பண்ணி மாற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது. Like I said, I do sing. But the way I carry myself, people are scared. Okay. If somebody comes and tries to touch me, I will just put my one finger on their forehead and just push them. That's the thing you need to have. இவங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் ஒரு என்ன மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் ஐ வாஸ் அன் இன்ட்ரோவர்ட். நான் பேசவே மாட்டேன், நான் ரொம்ப பயப்படுவேன். பட் ஐ லேர்ன்ட் இட் ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். இட் டாட் மீ டு பி வேர் ஐ எம் டுடே. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அ லேர்னிங் ஒன்லி. ஐ திங்க் ஆல் women can do this. If I can do it, I was not bold. I was not all, but I was to be very scared even to cross the road, to talk to somebody. But if I can be this, then I think எல்லாருமே அந்த எஃபர்ட் அவங்கள பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக எடுத்தாங்க. I'm so interested to know how the transition happened. I think it's just வாழ்க்கையில் அடிபட்டு நம்ம கஷ்டப்போம் அவ்வளோதான். I would say the same thing. Now, I was also a very reserved person. எனக்கு வந்து 1000 பேர் என் முன்னாடி இருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல நின்று ஹோஸ்ட் பண்றது ஓகே. பட் இந்த சோஷியல் ஆங்ஸைட்டின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அந்த மாதிரி ஒரு ரூம்குள்ள 20 பேர் இருக்காங்கன்னா ஓகே ஒர்க்ல you were comfortable. But I mean I can talk to 100 people alone. பட் என்ன வந்து நீங்க 20 பேர் இருக்கிற ஒரு ரூம்ல தனித்தனியா போய் ஒரு கான்வர்சேஷன் வச்சுக்க சொன்னீங்கன்னா even now I'll start sweating. Right. It is a problem, but I've worked through it because it's part of the job. And this thing always makes me wonder, ஏன் வந்து are women judged based on their clothes? இப்போ யாராவது ஒரு molestation experience ஒரு இடத்துல அதை பத்தி பேசுறாங்கன்னா நீ ஏன் அங்க அந்த பார்ட்டிக்கு போற, நீ ஏன் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிற, victim blaming. அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு நீ ஒரு பார்ட்டிக்கு போனனா நீ வந்து தண்ணி அடிக்கிற பொண்ணுன்ற இமேஜ் அங்கேயே ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. தண்ணி அடிக்கிற பொண்ணா நீ இருந்தனா 4 பசங்க உங்ககிட்ட வந்து தப்பா தான் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. This has been something from politicians to people in cinema saying, getting caught, now being pointed at, called off for it. But that's always been the case. நம்ம வீட்லயே we are conditioned in a way where முட்டிக்கு மேல ட்ரெஸ் போட்டுக்க கூடாது, கழுத்துக்கு வந்து கீழே ட்ரெஸ் இறங்கக்கூடாது. I really don't know when that conversation will change with the elders. It also comes from their belief system, Ramya. It is. Yeah. So அவங்க இதுதான் பிலீவ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் ஆல்சோ see what you are comfortable with. And there's a thin line of difference of this is right, what I want to do for myself is right, and also throwing yourself into danger. Like ஒரு ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத ஒரு ராத்திரி 12 you're going by a cab all alone, so you don't know the psyche of that cab driver. Right? Ask her. She does that every Thursday, right? I don't I take late night, but I always make sure I send my location to Samina and see the safety measures. So I also do that because I don't know the mindset of the guy who was driving the car. What if he's a psycho and he wants to rape me? I can't do anything at that point in time. I need to safeguard myself, so I'll take a coat, I'll take a shawl. Exactly. So because she said no, the conditioning. But I have a question for both of you as women. இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்களா women இப்போ நம்ம அன்லேர்ன் பண்ணி திரும்பி நம்ம புதுசாக ஒரு விஷயத்தை we want to be a certain way. I'm sure guys are also like capable of doing that. So we have guy friends, we have good guy friends in our lives. So have you ever tried telling them that they should change a few things, and have they ever like changed? You may tell them, or it might strike them automatically. இல்லை நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்களா நான் கேட்குறேன் உங்கள் கை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எவர் ஃபவுண்ட் அட் அவங்க பண்ணுற விஷயம் தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு have ever try to point out saying ஏ நீ பண்ணுற தப்பு, don't do that? நான் சொல்லியிருக்கேன், பட் they'll always argue about it. It's never been like empathize பண்ணி கரெக்ட் நீங்கள் சொல்கிறது அப்படின்ற ஒரு ஆணை நான் இது வரைக்கும் மீட் பண்ணதில்லை. ஒன்று I've met the very sorted man who is now who's now a friend or plays some sort of a role in my life. Right. Otherwise I accept them the way they are because they are lesser evil than most people out there. நான் இந்த மாதிரி ஒரு situation when let's say they talk about a girl in an ugly way or something like that, and நான் வந்து இப்படி பேசக்கூடாது, அந்த பொண்ணோட ஒரு அண்ணனா or பிரதரா or whatever you are அப்படின்னு சொன்னா அது எப்படி அந்த கான்வர்சேஷன் மாறும்ல அப்படின்னும்போது they will again argue with me. உனக்கு தெரியாத விஷயத்தை பற்றி நீ வந்து கமெண்ட் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி then I will leave it there and walk from that place. Okay.
that is how it has been, because you can't really change people. We can. I think I beg to differ. Conversations. I've had some conversations with some friends, and Chetan and me, we discuss a lot like this. You know, now we're like a few years apart, yeah, but we grew up with the same system, right? So, so basic things like till 10 years back, like if he has a coffee, he drinks and he gives the cup to me. Okay. I don't do that. Like I take his cup and like walk. And Niyati noticed this and she was like, Amma, Appa kudka matraru, neeye vaagikko. Then it was like, Amala. So I believe that we are equal. He also believes. But idella kutti things that came with conditioning. Yeah, exactly. Conditioning. So we talk about this. And then he's like, yeah. So it's a revelation to him and me. Right? Yeah. He also didn't think about it. So in the madri vishayangal we do discuss. And you saying you discuss with people. Of course, ஒரு வாட்டி என்னாச்சுன்னா I have a lot of guy friends. I think you've also met a few. Right. So once we watching a movie and ஏதோ ஒரு அந்த படத்துல வந்து ஏதோ ஒரு பொண்ணை வந்து ஏதோ தப்பான ஏதோ பேசிட்டு இருக்கும்போது I got pissed off and these guys immediately also call that woman an item அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு word யூஸ் பண்ண. I got really pissed off and I actually walked out and I didn't talk to them for a long time. Okay. So till today they don't use that word. குட். ஸோ குட். எனக்கு என்னன்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு நான் கோவப்படுவேன்னு சொல்லிட்டு சரி இவன் வந்து ஃபஸ்ட்டு கலாய்ச்சாங்க, இப்போ கோவப்பட பண்ண வேணாம். அந்த பழக்கத்தில் என்ன ஆச்சு, they stop doing that. I like this. ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன், அது வந்து எனக்கு ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னு they understood. Don't do that. And whenever they speak about a girl saying I'm அப்படி தான், I also heard people talk about me like that. I'm like, what do you know about me if you talk like that? You know? So I just so I can't stop them from talking about me. So all I tell is my guy friends talk about another girl. அப்போ நான் சின்ன வயசுல சிரிச்சிருக்கேன், ஆமாண்டா எப்படிலாம் பண்ணியிருக்கீங்களா, பட் நோ நான் understood it's really really wrong. So I always tell that, I always stop them then and there. So when you keep stopping them every time, no, the பழக்கமாய் ஒரு நாள் they might not do it to another girl. That's nice to know. Maybe we should. Changes are like small. We start small and then it becomes big, right? So we start from home, start with our own circle. Exactly. And that is a ripple. Yeah, true. Coming back to this original discussion, எனக்கு வந்து உங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்து I just want like let's say 2 pointers which ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாத மேன் ஒரு பொண்ணு சொல்லி தான் வந்து இதை பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு இல்லை, அவங்களாவே they should stop doing certain things in the day to day life. ஒரு பொண்ணு பக்கத்தில் இருக்கும்பொழுதோ ஒரு பொண்ணை ஒரு இடத்துல சந்திக்கும் பொழுதோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணாக இருக்கட்டும், க்ளோஸான பொண்ணாக கூட இருக்கட்டும், பட் அந்த உரிமையில் பவுண்ட்ரிஸை க்ராஸ் பண்ணுறாங்க. அது வந்து ஒரு பொண்ணு எக்ஸ்பிளிசிட்டாக சொல்லலை, ஆனால் அவங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா உங்களோட ஸ்டாண்டில் இந்த 2 விஷயத்தை இனிமேல் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஆண்களுக்கு சொல்கிற விஷயமா என்னவா இருக்கும்? Vinayatha, can we start with you? Yeah. See, I'll go a little. See, I'm single. I'm not married. I'm not going to get married also. But I've been in relationships or been with people. I just feel when I go on dates and I meet a guy. So even if I'm giving a consent to kiss that person, right at that point, end of the night, if I say okay, I would be okay to kiss that person. How do you give the consent? My body language. When he asks me, so he should ask me. He's like, can I kiss you? So I should say yes. Okay. So if I say yes to the kiss, he should not take advantage of that and start doing other things. Right. And இது வந்து I don't know, நிறைய பேர் they would not talk about this, but a lot of my friends have spoken about this. How guys just quickly take it as a yes for everything. For everything. Because it's a date. Start grabbing, you know, it's not, we're not okay with it. There's so many times I've stopped and saying, no, I'm not giving you the consent, please. So I think this is something that I have gone through and I feel I need to give consent for everything. Just because you're a man, you can't like do everything like that. Just because I'm okay to kiss you doesn't mean I'm okay to sleep with you also. Same thing. Yeah. So probably the guy can ask. You should ask. It's a process. Is it okay? You should know my mindset also. Right. Fair enough. And and you can also ask. So yeah, of course. My conditioning was totally different, that the girls should not ask. Yeah. So that itself is a big taboo. Yeah, நம்ம அதுவும் cross பண்ணி வரோம். நம்ம I love you சொல்லக்கூடாது, நம்ம love letter எழுதக்கூடாது, நம்ம வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது. எனக்கு முத அந்த காக்கா படத்துல when Jyotika said I want to make love to you, I was like, wow, she's saying that. It was like permission கொடுத்த மாதிரி இருந்தது. Yeah, it was like a permission, because அது வரைக்கும் conditioning was different. Thanks to Gautam Menon, that there was a permission given to so many women that this is okay, because she's so classy, she's like a lovely woman, and then she's saying this, she's not the bad woman that the film showed you. Sensual nale bad அப்படின்றது தானே. So it's not that. So that permission, okay, went off track. Yes, to ask is good, and when a woman asks, don't judge her. That is also important. Yeah, when the woman is saying, this
is what I want, immediately you slut shame her. அவ வந்து மட்டமானவ எடுக இந்த மாதிரியான பிலீஃப் சிஸ்டம் அது அறியலாம் தான் பண்ணணும். ஸோ உனக்கு எப்படி ஒரு நீட் இருக்கும், ஒரு ஆணுக்கு எப்படி ஒரு நீட் இருக்கும், ஒரு பெண்ணுக்கும் ஒரு நீட் இருக்கும். ஸோ when she speaks about that, don't judge her. That is also a boundary that you need to. Beautiful. Both of you have said such important points in this. The other thing, ஒரு நார்மலாக ஸ்கூல் லைஃப்பில் ஆரம்பிக்கிற விஷயம் கடைசி வரைக்கும் ஒரு பெண் என்ஜாய் பண்ணுறது, இந்த ஃபன்னுக்காக வந்து பசங்க பண்ணுறது, யூனோ அவங்க சைட் அடிக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை வந்து பாஸ் பண்ணுற ஒரு கமெண்ட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு ஃபிசிக்கல் ஜெஸ்டராக பண்ணுறது, அவங்களுக்கு அது அந்த மொமெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஃபன்னு தான். ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு ஒரு உமனோட ஹெட்டில் உட்காந்து அவங்கள ட்ராமடைஸ் பண்ணுங்கிறத அவங்களால இமேஜினே பண்ண முடியாது. நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே, ஒரு ஸ்கூல் பொண்ணு ஸ்கூலை விட்டு வெளில நடந்து போயிட்டுருக்கும் போது அவளை அப்படியே தட்டிட்டு போகிறது, இல்லை பஸ்ஸில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணை வந்து லைட்டாக கீழ்றது, இந்த விஷயம்லாம் டே டு டே எல்லாருக்கும் நடந்திருக்கு. உங்களுக்கு நடந்திருக்கு, எனக்கு நடந்திருக்கு, எல்லாருக்குமே நடந்துட்டுருக்கு. இதுக்கு என்ன ஒரு கேவலமான விஷயம்னா, ஒரு வயசுன்ற ஒரு விஷயம் கூட கிடையாது. 65 வயசில் இருக்கிறவங்கள கூட இந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணுவாங்க. அது அவங்களுக்கு ஒரு செகண்ட் தான். இஃப் யூ ஹாவ் டு ப்ராபப்ளி கிவ் அ மெசேஜ் டு அ மேன் அவுட் தேர் ஹூ திங்ஸ் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபன், அந்த செகண்டுக்கு அப்புறம் நமக்கு இது ஒன்றும் இல்லை, அவங்களுக்கும் அது ஒன்றும் இல்லை, நம்ம சும்மா ஜாலியாக பண்ணுறோம், இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஒரு பொண்ணோட ஹெட் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போய் அது என்ன பண்ணும், அதோட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்னு நீங்கள் சொல்லணும்னா எப்படி சொல்வீங்க? ஸோ பிஃபோர் வி கம் டு த கேர்ள், ஐ வாண்ட் டு டாக் அபவுட் த கை. யா, ஸோ பெரும்பாலான நேரத்தில் அது அவங்களுக்கு ஃபன்னாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது செக்ஷுவல் அப்படிங்கிறதையும் மீறி செக்ஷுவல் ட்ரைவால் சில பசங்க இது பண்ணுவாங்க. சிலருக்கு வந்து அது ஃபன், ஹீ வாண்ட்ஸ் டு லுக் கூல் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யா, ஸோ ஸோ உனக்கு ஒரு வேலிடேஷன் கிடைக்கணும், உனக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கணுன்றதுக்காக, திஸ் கை இஸ் கூல், இவன் பயங்கர போல்டு அப்படின்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நினைக்கணுன்றதுக்காக நீ ஒன்றில் இண்டல்ஜ் பண்ணுற, ரைட்? ஸோ அவனுக்கு அது எங்கேருந்தெல்லாம் வருது, ஒன்று செக்ஷுவல் ட்ரைவாக இருக்கும், இல்லை அந்த அங்கீகாரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில் ஒரு டூடாக தெரியறதுக்காக ஒரு அங்கீகாரம் அப்படின்றதுக்காக இருக்கலாம். அண்ட் த தேர்ட் ஒன் விச் இஸ் a very dangerous one, and அதுதான் results in all this molestation எல்லாமே, is power, to feel powerful. ஸோ ஒரு பெண்ணை வந்து தொட்டு அந்த பெண் கிரிஞ்ச் பண்ணும்போதோ, இல்லை அவள் ஒரு இமோஷ்னல் வலியில் இருக்கும் போதோ, இஃப் யூ ஃபீலிங் பவர்ஃபுல், இஃப் இட்ஸ் கிவிங் யூ லைக் ஒரு ஐ எம் அ மேன், அந்த ஒரு ஃபீலிங், ஒரு மேஸ்குலின், அது மேஸ்குலின் எனர்ஜியே கிடையாது, இட்ஸ் அ மிஸ்டேக்கன் எனர்ஜி. ஓகே, இஃப் தட்ஸ் மேக்கிங் யூ ஃபீல் பவர்ஃபுல், that is the culprit, that is the cause of இப்போ இந்த மீட்டூ மூமெண்ட்டில் இவ்வளோ வருது. இஸ் இட் ஆல் செக்ஷுவல்? செக்ஸ், எஸ், பட் இட்ஸ் அபவுட் பவர், ரைட்? ஸோ அந்த பவர் ஸ்ட்ரகிள், விமென் ஆர் லைக் pushed in their power is like snatched off. So that is what the girl experiences, right? So தொட்டுட்டு போயிட்டான், அந்த எப்போவுமே trauma is not in the event. Yeah, he touched and moved, a girl can just shake it off and come, இல்லையா? But what happens if she, when அதை பற்றி யோசிக்கும் போது, what it does to her, what it does to her nervous system, அதாவது நரம்பு மண்டலத்துக்கு அது என்ன பண்ணுது, அதை எப்படி அவள் ரிசீவ் பண்ணுறான். next when she sees a man in the distance, or if she's groped in the road and தூரத்தில் ஒரு ஆணை பார்க்கும்போது அவள் nervous system வந்து if it is getting into a fight, flight or அந்த freeze, எதில் அது போகுதுன்றது தான் bigger cases. ஒரு molestation, ஒரு தனி ரூமில் இருக்கும், இது எல்லாமே இட்ஸ் லைக் அ சைக்கிள், யூனோ, இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் லேட்டர் ஆன் ஹர். ஒரு பாசிங் இன்சிடெண்ட் வந்து இட் கேன் காஸ் தட் ட்ராமா இன் ஹர், தட் டுமாரோ she might even freeze in such a situation, right? So அது வந்து repercussion, and she can feel powerless. That's such a horrible feeling. She might hate her body after that. Exactly. Her confidence level will go down. She'll feel powerless, she'll feel threatened. ஒரு பயத்திலேயே வாழ, அது என்ன பயம்னே தெரியாது, உள்ள ஒரு பயம் இருந்துட்டே சொல்லவும் முடியாது. I have lived like half my life like that only. உள்ள ஒரு பயத்தோடயே வாழ்றது, you know, that's the harm you do to that girl. It's like snatching everything from her, no? Her very existence வந்து snatch பண்ணு. She goes into a survival mode, like, you know, you're always threatened in the body. இதுக்கும் மேலே ஒரு ஆண் இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் நம்ம நம்புகிறோம். But Vinitha, what is your experience in this department? So literally I think she just said whatever I had in mind, because ரோட்டில் போகும்போது சின்ன வயசு நடந்த விஷயம் இன்னைக்கு வரைக்கும் I can't walk on the road. இந்தியாவில் என்னால் நடந்து போவே முடியாது, நான் பக்கத்து கடை கூட நான் போக மாட்டேன். ஒன்றும் பண்ணுன்றது கூட இல்லை, அப்படியே நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு செகண்ட், அப்போ கண்ணடிப்பாங்க நம்மளை.
அது ஒன்று போதும். நம்ம அப்பா அம்மா பின்னாடி எங்கேயோ பைக்கில் உட்காந்து பண்ணலன்னா கூட தூரத்துல வரும்போதே நம்ம அலாம் சிஸ்டம் ஆரம்பிச்சிருந்தது. எங்கேயோ ஒரு ரோடு ஓரமாக போயிடுவோம், இல்லைனா வெயிட் ஃபார் சம் பீப்புள் டு கம் அரவுண்ட் ஆல் த டிட்டில் டேட். இவங்களாவது பாதி லைஃப் சொன்னாங்க. நான் இன்னைக்கு வரைக்குமே ரோட தனியாக நடந்து போக பயப்படுவேன். அந்த பயம் இருக்கும் எனக்கு. வந்து காலையிலேயே இருந்தாலும் when people are there also and be scared because somebody has done that to you. பக்கத்தில் ஒரு சைக்கிள் ஒரு தாள் போகும்போது எனக்கு ஒரு பயம் ஏதாவது பண்ணிட போனாலும் அந்த பயத்துலேயே தான் நான் இருப்பேன் இன்னைக்கு வரைக்கும். that has never changed for me. இந்த பயம் மீறி we have to now take a measure forward towards this. ஒரு உமனுக்கு நீங்கள் என்ன எக்விப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? என்னமோ சொல்கிறாங்க, இதில் கேட்ஜெட்ஸ் அவைலபிள், ஆல்வேஸ் கீப் அ பெப்பர் ஸ்ப்ரே. பட் அந்த டைம் தோணாது. They are practical stuff. Yeah, all those can be had. நீங்கள் வச்சுக்கலாம் பேக்கில். Be careful, take a companion with you, timing பார்த்துக்கங்க, இந்த மேப் ஷேர் பண்ணுங்க. These are all precautions. Correct. But what happens in the body of that girl? Yeah. So that is a reflection of என்ன trauma நம்ம experience பண்ணியிருக்கோமோ அதோடைய reflection, right? அது is automatically it's an automatic process that happens in the body. அதை பற்றி நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? If you freeze, right? Correct. So can I explain a little deeper? கொஞ்சம் technical on this? Sure. ட்ராமா அப்படின்றது ஒன்று நடக்கும்போது பாடி ரெஸ்பான்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். ஓகே, சிலருக்கு வந்து த பாடி வில் கோ, அந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து இட்ஸ் இன்டூ சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம், பேராசிம்பத்தட்டிக்னு இருக்குது. நம்ம பயாலஜியில் முன்னாடி ஸ்கூல்லலாம் படிச்சிருப்போம், ஆனால் அப்போ அவங்க பதிஞ்சிருக்காது. பட் இப்போ when you go back it really registers. ஸோ இப்போ சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அந்த ஸ்பேஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு they will go into a fight or flight mode. இதெல்லாமே familiar terms. So அப்போ if assuming a girl is going through a molestation or an abuse sexually, அப்போ வந்து சில பெண்களால் அந்த ஃபைட் எனர்ஜியை கொண்டு வர முடியும். if their nervous system is tuned to being in that space, in that sympathetic space. So சில பெண்களால் அதனால தான் they are able to fight it back, like hit the guy or like abuse all it. the power they have. And get out of that place. சிலரால அப்யூஸ் பண்ண முடியாது, ஹிட் பண்ண முடியாது, பட் they'll be able to get out of that space. Okay. That is the flight mode. இது ரெண்டுமே சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டமில் அடங்கும். பேராசிம்பத்தட்டிக்கில் ரெண்டு இருக்கு. வெரி டெக்னிக்கல் பட் ஸ்டில் it's okay. இட் இஸ் டார்சல் வேகல் அண்ட் வென்ட்ரல் வேகல். டார்சல் வேகலில் என்ன ஆகும்னா, இந்த மாதிரி ஒரு த்ரெட் வரும்போது I'm talking about now the sexual threat வரும்போது, or any threat for that matter. But here, since we are doing this topic, we will stick to that. The girl can go into a freeze mode, right? Freeze ஆகும்போது உங்கள் நர்வஸ் சிஸ்டம், அதாவது உங்கள் நரம்புகள் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகுது, ரைட்? யூ கேன் ஸ்டில் திங்க் லைக், ஓகே, இது டேஞ்சர், ஐ நீட் டு கோ ஃப்ரம் ஹியர், பட் யுவர் பாடி வில் நாட் கோஆப்ரேட். யூ கான் மூவ் ஃப்ரம் தட் ஸ்பேஸ். யூர் ஜஸ்ட் ஸ்டக், யூர் ஜஸ்ட் லைக் தேர். And your eyes might even make eye contact. So the guy assumes that it is, maunam samadam, she's there, she's not moving away, she's neither fighting me illa anga pogavum illa, vegetative sollamana, it's just freezing that you cannot, like he might hug you and you might just go, but you may not be able to push him off. Okay, so on the nervous system freeze ஆகுச்சு. ஆனா போயிடணும்னு மைண்ட் சொல்லும், பட் ஷி வில் நாட் பி ஏபிள் டு மூவ் ஃப்ரம் தட் ஸ்பேஸ். அண்ட் தென் த ஷட் டவுன் கேன் ஹேப்பன். ஷட் டவுன்னா கம்ப்ளீட்லி தாட்டும் இருக்காது, ஒன்றுமே இருக்காது. அதுதான் வெஜிடேட்டிவ் ஸ்டேட். லைக் யூ ஜஸ்ட் ஷட் டவுன், லைக் யூ பிளாங்க். யூ டோன்ட் ஈவன் நோ வாட் டு டூ. யூ டோன்ட் ஈவன் லைக் நோ தட் யூ நீட் டு மூவ் அவே ஃப்ரம் ஹியர். அது வந்து in case சின்ன வயசில் they've already experienced abuse, the person can just, because as a child you wouldn't have fought back, you would have just surrendered, you wouldn't have known that it's not okay, consent எதுவுமே தெரியாத குழந்தை. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க, if their nervous system is in that space, they will shut down. அப்போ ஒரு மூமெண்ட்டே இருக்காது, ஒரு ஐ கான்டாக்ட் இருக்காது, they just shut down. And then the very sad fifth thing is fawning, to please, appease. If the child is taught to appease, ஒருத்தவங்க அவங்க மாமா நீ வந்து அவங்களுக்கு அவங்க மடியில் உட்காரணும், அவங்க முத்தம் கொடுத்தா தொடைக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொல்லி எந்த ஒரு ஸ்பேஸ்லேயுமே அப்பீஸ் தான் கோப்பிங் மெக்கானிசமாக வளர்ந்த ஒரு குழந்தைக்கு, when she is a young girl or whenever she is, இந்த மாதிரி ஒரு செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் நடக்கும்போது they think they need to fawn, they think they need to appease the perpetrator. That is the very sad part of it, because culturally and belief system wise they are taught
to appease the man. Yeah. So that is very very sad. அப்போதான் அது வந்து men also understand it as full consent. Right. Yeah, she doesn't want to do it, but she loves him, and she also moves along, so the man thinks it is consent. So இப்போ இங்கே வந்து கேட்டால் கூட the woman will not know how to say a no. She won't be able to say a no. She won't be saying yes, but she won't be able to say a no. Yeah. ஸோ இந்த கன்சென்ட்ன்றது எவ்வளோ டைஸியாக இருக்கக்கூடும் அந்த இடத்துல. ஸோ இந்த அவேர்னஸ் men have to have, Family has to have. family has to have. Even we discussed this, even in a marital relationship, like when you want to be with a guy also, this in the consentல வந்து confusions வரும். Oh yeah, I'm just about to start with that. Yeah. By the way, thank you for that technical information. Yeah, that was, and it's really sad. It's really hurting. If someone is going out there, அதுக்கு அவங்களால அவங்க வந்து ஹெல்ப்லெஸ்ஸான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்க, அதுலேருந்து வெளில வர முடியலன்னா I can't imagine how that headspace is going to be, and it's not like a short term. And then the trauma stays in the body. பாடியில் இருக்கும். அது அந்த எனர்ஜி வந்து நம்ம வெளியில் கொண்டு வர வரைக்கும் through therapy or through spiritual work, through energy work, நம்ம அது வெளியில் கொண்டு வர வரைக்கும் it will doom you. My God. So that is very dangerous. I'm slightly going to take you to that marital situation. இப்போ I will start with a little story. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தங்க who's pretty old. She was telling me about this experience, how she's about 25 years into her marriage. அந்த 3 days of her period cycle ஒவ்வொரு மாதமும் வரும்போது her husband அப்படியே சிடுன்னு மூஞ்சி வச்சுட்டு அவ்வளோ கோவமாக இருப்பார். The minute her cycle is over on the 4th day, he can't wait to just get physically intimate with her. And அவங்க பாடி அப்போ வீக்காக இருந்தாலும், அவங்களோட மென்டல் ஸ்டேட் வந்து ரொம்ப டவுனாக, இமோஷ்னலி ஷீஸ் லோன்னாலும், ஷீல் ஹாவ் டு கிவ் இன் டு ஃபீல் தட் மென்ஸ் ஈகோ, டு மேக் ஹம் ஃபீல் ஹாப்பி, டு மேக் ஹம் ஃபீல் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஆல்சோ பிகாஸ் நிறையா பேர் அந்த வீட்டில் வந்து ஒரு ஆணோட அந்த நீடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியல ஒரு ஒய்ஃபாலனா, he will go outside and stray அப்படின்னு சொல்லி கண்டிஷன் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்றதுனால. I'm not going to even use this word called marital rape here. ஆனால் அந்த பொசிஷன் ஆஃப் இவங்க என்னோட ஒய்ஃப், இவங்க என்னோட ஸ்பவுஸ், ஆப்ஜெக்ட். ஸோ எனக்கு எப்போல்லாம் இந்த நீட் இருக்கோ, அஃப்கோர்ஸ் men have their needs, I don't deny that, பட் எப்போல்லாம் இந்த நீட் இருக்கோ, I have every right and I'm doing it with my woman அப்படின்ற அந்த தாட் ப்ராசஸ் இருக்குது. இந்த டைனமிக்கை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க, எப்படி மாற்றலாம்னு நினைக்கிறீங்க? I know you're a single woman but you've had relationships, that's why the topic is also for you. Now we'll start with this. You on this. It's so culture based, no? Ramya, culturally நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள், திணிக்கப்பட்ட விஷயங்கள், how a woman should be, இப்படிதான் நல்ல பெண்மணி, நோ சொல்லக்கூடாது, கணவனுடைய தேவைகளுக்கு நோ சொல்லக்கூடாது. அப்போ வாட் அபவுட் யோர் நீட்ஸ், ரைட்? வாட் அபவுட் யோர் பாடி, வாட் அபவுட் யோர் நீட்ஸ்? ஸோ we talk about feminism and all that. It has to start at home, and a man and a woman are equal at home, right? ஸோ ஆணுக்கு ஒரு தேவைன்னா பெண்ணுக்கு ஒரு தேவை இருக்கு. ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி ரெஸ்பெக்டட். ஸோ இங்கே வந்து த ரெஸ்பெக்ட் கோஷன்ட் இஸ் நாட் தேர் ஃபார் அந்த ஆணுக்கு. அந்த பெண் மேலே ஒரு உரிமை, அவளை ஒரு ஆப்ஜெக்டாக, ஒரு பொருளாக நினைக்கக்கூடிய ஆண், அந்த பெண்ணை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய எந்த ஆணும் இப்படி ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பெண்ணும் ஏன் மேம் வாய்ஸ் அவுட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க? இன்னைக்கு கல்ச்சுரலி லீவிங்கில் கண்டிஷன் தட் இதுதான் மை டியூட்டி, ஓகே, இட்ஸ் மை டியூட்டி, கடமையை செய், இந்த மாதிரியான கண்டிஷனிங் இருக்கு. ஷீ இஸ் நாட் இன் டச் வித் ஹர் பாடி, ஷீ இஸ் நாட் இன் டச் வித் ஹர் நீட்ஸ். ஸோ how do you think in slow steps this can change? அந்த ஸ்லோ ஸ்டெப் எங்கே மாறும்? ஒரு கான்வர்சேஷன் இல்லையா, இல்லை ஒரு சின்ன ஹிண்ட் பண்ணுறதா, இல்லை how can it be changed? See, if the man has absolutely no respect for any woman, it's a long process, right? ஸோ அவருக்கு கல்ச்சுரலாக அந்த பிலீஃப் சிஸ்டம், ஜென்ரேஷனலாக, ட்ரான்ஸ்ஜென்ரேஷனலாக, வாட் எவர் ஸ்டோர்ட் இன் ஹிஸ் பாடி, இன் ஹிஸ் சைக், இது எல்லாமே ஒர்க் பண்ணணும். இட்ஸ் அ வெரி லாங் ப்ராசஸ். பட் இஃப் த மேன் இஸ் ரீசனபிள், அதர்வைஸ் இந்த ஒரு ஸ்பேஸில் தான் ஹி ஹேஸ் கன்ஃபியூஷன்ஸ் அப்படின்னா, யா, யூ கேன் டாக், யூ கேன் கோ இன் ஃபார் தெரப்பி, யூ கேன் கோ இன் ஃபார் கப்பிள் தெரப்பி, யூ கேன் கோ டு அ செக்ஸ் தெரபிஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி, அண்ட் ஈவன் வாட்சிங் பாட்காஸ்ட், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த நீட். Okay, I have to mention this here. The Kama Sutra. Yeah, it's written like so many thousands of years back. Yeah. It speaks about the woman's need and the woman's part in a sexual intercourse. Back in the day. The woman, that is so, that
we come from that land. Okay. So அப்படி அவ்வளோ அவேர்னஸ் அப்போவே இருந்திருக்கு. அது எங்கேயோ மருவி பிலீஃப் சிஸ்டம் கல்ச்சர் நம்ம கல்ச்சரே ரொம்ப ரொம்ப ப்ராடான ஒரு கல்ச்சர். ஓகே, அதை வந்து குறுகப்படுத்திட்டோம். ஸோ உமன்ஸ் நீட் வாஸ் ரியலி met, appreciated back then it changed. Yeah. So to understand, to even read something of that book, to listen to something out of that book, there's like a amazing woman who talks about this, Seema Anand. Oh yeah, I love her. She's great podcast. Bold. Yeah, I bought a book. Yeah, so if you're open to it, அந்த அவேர்னஸ், இது என் மனைவி, அவளுக்கும் ஒரு தேவை இருக்குது, அவளுக்கு இல்லை தேவை, இதை வந்து இங்கே நீட் இல்லை. இட் கேன் ஈவன் பி அ சைக்கலாஜிக்கல் எமோஷனல் பிளாக் that she has, that she doesn't want to indulge in sex, right? So talk about that, or make her feel comfortable, make her feel safe, right? And you need to talk a woman into having sex. So you don't have to pounce on her, right? So it's all like, it's a beautiful process. அதை வந்து ஒரு Starts from the man, right? Yeah, it starts with both of them. But in the பெண்ணுக்கு culturally she's asked to shut up, so she's unable to say. The man is culturally not asked to shut up, so why don't you start? He can. வினைதா, நம்ம வந்து குழந்தைங்களா இருக்கிற சமயத்தில் நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா, அப்பா அம்மா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க. அன்னை வரைக்கும் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது யாரை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறாங்க. லவ், இமோஷனல் கம்பேட்டபிலிட்டி, இதெல்லாம் கம்ஸ் செகண்டரி. They will want to just have a child. அதுலேருந்து இவால்வ் ஆகி இன்னைக்கு வந்து நம்ம முன்கூட்டியே யாரை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறோம்னு டிசைட் பண்ணி பேசி புரிஞ்சுக்கிட்டு கம்பேட்டபிலிட்டி, we give ourselves time for this, and then we get into the physicality of it. எல்லாமே செக்லிஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்தால் தான் it goes till a marriage. அப்போ இருக்கிற சமயத்துலேயும் அந்த மேரேஜுக்கு அப்புறம் this area of intimacy always has been something which is a little shocking. நிறையா பேருக்கு வந்து முன்ன மாதிரி இப்போ இருக்கிறது இல்லை. It gets into boredom, it gets into a lack of understanding my needs. What are your experiences here? ஸோ இப்போ இவங்க சொன்ன விஷயம் இருக்குல்ல, அந்த கண்டிஷன், எவ்ரிதிங். நோ ஐ ஃபீல் லைக் எவ்ரிதிங் கம்ஸ் டவுன் டு திஸ் கண்டிஷனிங், ஹவ் யூ பீன் brought up, right? பட் வி கான்ட் போகிற போக்கில் நம்ம வி கான்ட் கீப் சேயிங் த சேம் திங். வி நீட் டு ஃபைண்ட் அ ரீசன் டு எவால்வ், அண்ட் இட்ஸ் வெரி வெரி நெசசரி. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் ஐ டிசைடட் ஐம் நாட் கெட்டிங் மேரிட் பிகாஸ் ஐவ் சீன் பீப்புள் பீங் இன் அ மேரேஜ் அண்ட் நாட் been happy most of the time. Okay. Most of the, not everybody. I really respect people who can actually be in a marriage and stay loyal and happy and sane. Is like, எனக்கு வந்து பயங்கர ரெஸ்பெக்ட், பயங்கர ஆச்சரியமாக பார்ப்பேன். I really like it. But I have never seen marriage as something that is necessary for me. Okay. So அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்துட்டு, but I was still, I'm a woman and had my needs. And எனக்கு எங்கே நான் கஷ்டப்பட்டேன்னா பிகினிங்கில், my parents had a love marriage. They knew everything, but they never educated me on sex. Okay. என்ன உனக்கு கரெக்டு, என்ன உனக்கு தப்பு, ரைட்டு இல்லைன்றதை சொல்லித்தரல. ஸோ அதனால தான் இந்த வாட் எவர் அப்யூஸ் ஹவ் கான் த்ரூ அஸ் அ சைல்டு, வாட் எவர் சூசிங் ராங் மென் டு பி வித் இன் அ ரிலேஷன்ஷிப், எவ்ரிதிங் ஹேப்பன் பிகாஸ் ஐ பிளேம் மை பேரண்ட்ஸ். எங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், லைக் யூ ஷுட் ஹவ் டோல்ட் மீ, யூ ஷுட் ஹவ் எஜுகேட்டட் மீ ஆன் தீஸ் திங்ஸ் பிகாஸ் யூ வேர் இன் அ ரிலேஷன்ஷிப் வித் மை டேட் அண்ட் யூ knew certain things. So I went and fell into a wrong man who also thought it is okay to take care of his needs, put his needs in front of mine. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கஷ்டப்பட்டுருக்கேன். இப்போ ரைட் நவ் வித் ஆல் தி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஐ ஃபீல் லைக் வாட் ஐ கேன் டாக் டு ஹிம். ஐ வாஸ் லைக், லிசன், ஐ ஆல்சோ நீட் திஸ், யூ நீட் டு டேக் கேர் ஆஃப் மை நீட்ஸ். இஃப் யூ கான்ட் கிவ் மீ தட், ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ். ஓகே, அப்படி சொல்கிற அளவுக்கு ஐ ஹேவ் டு திங்க். பட் எத்தனை ஒன்றால் சொல்ல முடியும்? கரெக்ட். முடியாது. அதுதான் சொல்கிறேன். என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸே என்னை விட ஸ்மார்ட்டர், எஜுகேட்டட் women, they cannot say that. They still come and tell me, how do you do this? I said, you need to say it. எப்போ நான் அடங்கியே இருக்க போகிறோம் நம்ம, just say it. It's fine. It's just a bodily need. Like நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் தான். You can always tell them you also need this. He can't just take everything and he has to give you also. இல்லை, சில பேருக்கு என்னன்னா, இவ்வளோ வருஷம் இப்படியே ஓட்டிட்டோம், இப்போ வந்து நம்ம புதுசாக இதை ஆரம்பிச்சா நம்மளை ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்கன்றதுனால அதான் சொன்னேன், ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்கங்கிற அந்த நோஷனே தப்பு, அந்த மைண்ட்லேருந்து எடுக்கணும். இது ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்கிறதே எடுக்கணும். அதான் சொல்லலை, இது மாறணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு. தட் இஸ் வை டாக்கிங் அபவுட் செக்ஸ், being out, this awareness is very important to people. It's very very, and I think starts with family. And family, அவங்க அப்பா அம்மா ஃபஸ்ட்டு வந்து they have to talk to children like that. I think your generation will at least give the comfort to your children that they come and ask you that. Yeah. See, when you are scared that another person is going to judge you somewhere, it means you are having that judgment about yourself. Yes, sir. So am I a bad woman if I do this? அந்த judgment இருக்கும்போது தான் நம்ம வந்து அவங்க ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற பயம் நமக்கு வருது. So when you can own that part of you, like
ஐ ஆம் அ சென்சுவல் பீயிங், ஐ ஆம் அ செக்ஷுவல் பர்சன் அப்படின்றது நம்ம ஓன் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா, ஐ ஹாவ் நீட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம ஓன் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் நம்மளை வந்து பாதர் பண்ணாது. நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்கிறோம், நம்மளை நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணல, அது அவங்களுக்கு பிடிக்காம போய் நம்ம மேலே வெறுப்பு வந்துருச்சுன்னா அப்படின்னு யோசிக்கிற women இருக்காங்கல்ல. அப்போ அது பர்சனலாக இருக்காது. அந்த ஒரு ஃபியர் வில் நாட் கம் ஃப்ரம் அ பர்சனல் ஸ்பேஸ். ஓகே, ஐ ஆஸ்ட், யூ செட் நோ, ஃபைன், ஐ வில் மூவ் ஆன். ஓகே, ரைட், அந்த ஸ்பேஸில் இருப்போம் நம்ம. அது you will fear of losing, I think. fear of losing. But அதான் சொல்கிறேன், அப்புறம் அந்த worth இல்லைன்னு அர்த்தம். if that guy is going to leave you for that, he's not worth it. அந்த இது நம்மளுக்கு வேணும். இப்போ I have been in an abusive relationship. People never believed that I was in an abusive relationship for 3 years. For me to come out of it was a huge task. Is this blindsided by love? Yeah, because it was, then I saw a lot of interviews about how like brain works. Or part of the brain will want that love, because he'll get you used to that love. Adukapram he'll keep you deprived of it, and one day suddenly he will keep wanting that. It's like your nervous system is tuned to that lack. ஸோ அந்த லேக் தான் லவ்னு நம்ம நினச்சிருவோம், பட் அது கிடையவே கிடையாது. So now we should know that it is not worth it, right? No, anybody is, even if it's the smallest thing, அவனுக்கு அது பிடிக்கலையா அப்புறம் அது வந்து worth it. உனக்கு சொல்கிறத கூட if you can't respect it, he is not worth it. It's okay to let that person go. It's okay to be single than be with the wrong person. I feel that very much. I feel that too. If I want that. One thing women in relationships can do is to learn how to communicate effectively. Like, ஸோ நம்ம சொல்லும் போது ஒன்று, நம்மளும் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டோட சொல்லும் போது then it only backfires. So to talk without judgments, to first regulate themselves, நம்மளுடைய nervous system நம்ம ரெகுலேட் பண்ணிட்டு to deal with the issue. நம்ம ஒரு ரொம்ப agitated stage, activated stageல இருக்கும்போது அதை பற்றி பேசும்போது தப்பான வார்த்தைகள் வரும், கரெக்டாக கம்யூனிகேட் பண்ண மாட்டோம், we'll offend the other person. அப்படி ஸோ அப்படி இல்லாமல் regulate yourself and then have a conversation. I think conversations can solve anything. And the other person, the man, should also not feel judged or attacked. Oh, you're not man enough. Supposing that's the languaging is so important. So how can he take that or offend பண்ணிட்டு நீ வந்து அந்த person contribute பண்ணணும்னு நினைக்க முடியாது. So have a learn communication. Normal. Okay. நீங்கள் கம்யூனிகேஷன் பற்றி பேசுறதுனால there is a place where you can communicate. This is in relationships. I'm talking about safe relationships. Correct. Like, you want to have a relationship with a person. Right. அந்த நேரத்தில் okay, I'm making an effort. அந்த நேரத்தில் you use your communication skills. No, I'm just leading I'm just leading the conversation to power play. வேர் ஒரு மிடில் கிளாஸ் உமன், அவள் ஒரு வேலைக்கு போகணும், அந்த சம்பளத்தை நம்பி தான் அவள் ஃபேமிலி இருக்குது, அவள் வேலைக்கு போகிறா, அங்கே அவளோட சுப்ரீம் பவர் த பாஸ் இஸ் ஹிண்டிங் ஹர் இன் டு அ சர்டன் டைரெக்ஷன் அண்ட் ஷீ இஸ் நாட் கம்ஃபர்டபுள் அபவுட் இட். இதை பற்றி அவள் வெளியில் பேச முடியாது, வீட்டில் பேச முடியாது, அவளே உள்ளுக்குள்ளே புழுங்கி சாகிறா. இஃப் யூ கேன் புட் யுவர் செல்ஃப் இன் டு திஸ் சிச்சுவேஷன், வாட் ஆர் யுவர் தாட்ஸ் அண்ட் ஹவு வில் யூ கம் அவுட் ஆஃப் திஸ்? It's very threatening, that space, and depends on the belief system of that girl also. If she can stand up for herself, if she feels safe in her body, she can stand up for herself, she can go and tell them, boss, I'm not comfortable with this, and face what is going to come. She can expose him, 1, she can have a direct conversation, 2, 3, she can leave the place, which is what most of the women seem to be doing, and 4, she can, I mean, I'm just thinking like, if she has a mental health practitioner as a help, take it to them and see how she can make herself feel safe before she addresses this. Okay. Options. It needs to be addressed. It can't be pushed under the carpet. We've done that for years and generations together. Vinitha? Same thing. I think right now we all say, when she said எல்லாரும் ஒரே மாதிரி கிடையாது, how long are we going to keep saying it? How long are we going to give that as an excuse? Like I said, it can't be pushed under the carpet. You have to do something about it. So we need to do something about it. So I'm saying whatever suits that particular person. So have a support system. I think my support system is a few friends or 3-4 friends that I can just be extremely vulnerable with. Correct. And I can just cry to them. I say this is what is happening and they'll give me a thing. So எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியா இருக்கும். அந்த டைமில் மேபி எனக்கு தெரியாது. I think having a support system in your life, however it suits you to your personality, I think have that. And that is very, very important. I think that's one thing I've learned as 35 years old now. நான் பெரிய ஒரு வரமாக நினைக்கிறது இப்போ வந்துட்டு
Like I formed a support system for myself. Wonderful. So that is very important for everyone. Wonderful. ரொம்ப important. While on this topic, எனக்கு வந்து மகளிர் மட்டும் நாசர் கேரக்டர் ஞாபகம் வருது. Of course, that was a very fun play, that whole movie. Sometimes, let's say, this power role இருக்கிற ஒரு superior வந்து இன்டென்ஷனலாக எதுவுமே மீன் பண்ணல. பட் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறோம், நம்மளோட கொலீக் வந்து இன்னைக்கு செம்மையாக இருக்குப்பா இந்த சாரியில் அப்படின்னு சொல்கிறது நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். இதுவே ரொம்ப பெரிய இடத்துல இருக்கிற ஒரு பாஸு இன்னைக்கு சாரியில் செம்மையாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு பயம்தான் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஈவன் ஃபார் தெம் ஆஸ் அ உமன், ஃபார் சம்படி ஹூஸ் இன் த சுப்பீரியர் பொசிஷன், த இன்டென்ஷன்ஸ் ஆர் பியோர், தே ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பி ஃப்ரெண்ட்லி வித் த உமன். ஒரு அவங்களோட இருக்கிற ஒரு பர்சனல் அசிஸ்டன்ட், ஒரு ஸ்டாஃப் கிட்ட அப்படின்னா எந்த லெவலுக்கு அந்த பவுண்ட்ரிஸ் அவங்க வச்சுக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? Boundaries நம்ம வச்சுக்கலாம், but when the other person is crossing that, that's not in our hands. I'm talking for the other person. Let's say a man who is a CEO is watching this. He's a friendly boss. Right. எல்லார்கிட்டயும் ஜாலியாக பேசுவார், பழகுவார். ஆனால் அவருக்கே தெரியாது அன்இன்டென்ஷனலாக அவர் சொல்கிற விஷயம் can be a little scary for the woman. No, I think a woman knows. Woman always knows. I think we always know. ஒரு இன்டென்ஷன் வந்து குட் டச் பேட் டச் மாதிரி தான். ஆமாம். ஒருத்தர் வந்து என்ன இன்டென்ஷனில் பேசுகிறாங்கன்னு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ்லையோ ஒரு ஃபியூ டேஸ்லையோ தெரிஞ்சிடும் when you know that person. ஸோ அதுக்கப்புறம் according to that we can deal with it, is what I say. Okay, for the man only I'm asking, not for the woman. For the man to understand, Maybe he can ask, I hope I didn't make you uncomfortable. அது repeated like in such places கேட்கும்போது the woman also slowly settles down. Okay, his intention is not bad. அப்படின்றது அந்த safety and the comfort he can provide to a woman through his behavior, through his body language, through his words, and where he sees. that's true. That's important. Yeah. So if that man can provide that safety, then the woman will eventually Be okay. நாள் ஆக ஆக she will feel safe with him. Okay. Why this thing popped up is a certain heroine who's a friend of mine. அவங்க வந்து she has a boyfriend, but she was saying that I don't know, you have to tell this if it's true and if you were in a relationship. ஒரு ஒர்க்கிங் உமனாக இருக்கும்பொழுது நமக்கு வந்து மேல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொலீக்ஸ் நம்மளோட ஆஃபீஸில் இருக்காங்கன்னா அவங்க சொல்கிற விஷயம்லாம் சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஹார்ம்லெஸ் அண்ட் ஃபன், ஹார்ம்லெஸ் ஃப்ளர்ட்டிங்காக கூட இருக்கலாம். 100% நம்ம ஸ்பௌஸ் கிட்ட ஒரு மேன் நம்ம கிட்ட வச்சுருக்கிற எல்லா கான்வர்சேஷனையும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா it will offend them. They will become very possessive. There is always a small window which is only kept within ourselves. அதை யார்கிட்டையுமே நம்ம ஷேர் பண்ண முடியாது. Even if we love the man too much and if he is everything for us. ஏன்னா அவங்க அதை தப்பாக எடுத்துப்பாங்க, பட் நமக்கு தெரியும் நம்ம கலீக் அதை ஜாலியாக தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. Do you guys agree? Maybe if the man is very self-assured, Okay. about himself, in his masculinity, in his femininity, self-assured person threaten ஆகாதவரா இருந்தா by these things. If something is threatening him there, if he trusts the girl, but yet something is threatening him, அப்போ அவன்ல ஏதோ vulnerability இருக்கு. He needs to focus on that and find out what it is. அப்போ சொல்லக்கூடாதுன்ற அந்த மாதிரி இல்ல, situations. it depends. See, if it's going to threaten your relationship also. See, எல்லாருமே heal ஆகி they don't get into a relationship இல்லையா? So நமக்கு vulnerabilities இருக்கிற மாதிரி அந்த ஆணுக்கும் இருக்கக்கூடும். So it's very dicey. It depends on, like, transparency is the best. எனக்கு கேட்டால் அதான் சொல்லுவேன். Right. But if it is threatening him and if he is still not willing to heal that part, then It's better not to. yeah. But you be sure that you are safe. Yeah. Of course. What would you say? வினதா, நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணுக்கு எப்போதுமே தெரியும் அந்த இன்டென்ஷன் என்னன்னு சொல்லி. உங்களோட ஃப்ரெண்டோட இன்டென்ஷன் வந்து ஹார்ம்லெஸ்னு உங்களுக்கு தோணுது. அப்போனா I don't have any reason to hide it from the guy. பட் லெட்ஸ் சே நீங்கள் இருக்கிற உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் Like she said, it is his problem, he has to sort it out. So probably I will talk to him, like have a communication. I'll communicate with him and make sure that he understands that his thoughts are not okay. So I think that I would do that because that will only lead to a healthy relationship. நாளைக்கு நான் அதை சொல்லாமல் வச்சுட்டு எங்கேயோ ஒரு பிரச்சனை வரும். அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா அப்போ தான் இந்த டாக்ஸிக்கான விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்பில். Okay. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு பிகினிங்லேயே யூ மேக் ஷுர் யூ ஹெல்த்தி சேஃப் ஸ்பேஸ் ரிலேஷன்ஷிப். ஐ திங்க் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் உமன். அங்கே தான் நிறைய பேர் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் கோயிங் டவுன் த ட்ரெயின். It is. That's why I'm asking. Yeah, so I think I will always speak to the guy. If he has a problem, it's your problem. You sort it out. And if he doesn't want, is not willing to change, I think I will take a step back and move away from the relationship. Right. That's sorted and that's where my system also comes. Like ஒரு generation பழசுல நான் இல்ல அதனால தான் சிங்கிளா இருக்கேன். யாரும் இல்ல.
I'm sure there is some knight in shining armor. No, I'm good. No, it's not even like I'm expecting somebody. I want to be in a happy space. பையனே இல்லாமனாலும் பரவாயில்ல, நான் ஹாப்பியாக இருக்கணும், அவ்வளோதான் எனக்கு. Yeah, that's more important, right? That is I don't want to be in any trauma. எனக்கு இருக்கிற ட்ராமா போதும். இது I don't want to be in, நானே புதுசாக எதுவும் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலான்னு பார்க்குறேன். I think so. Okay. இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஐம் டாக்கிங் அபவுட் இஷ்யூஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட், பட் ரீசெண்டாக இருக்கிற சில ப்ராப்ளம்ஸை நான் வந்து அட்ரெஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், விச் மீன் விமன் என்டியூர் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதே ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸில் இருக்கிற ஒரு பாஸ் அவங்களோட இருக்கிற அந்த ப்ரெஷரை வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணால் அதில் இருக்கிற கெயின்ஸை சில செக்ஷன் ஆஃப் விமன் பார்க்குறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து மானிட்டரியாக சேலரி இன்க்ரீஸ் கிடைக்கும், அவங்களுக்கு பெட்டர் பொசிஷன்ஸ் கிடைக்கும், அவங்களுக்கு நிறையா பர்க்ஸ் கிடைக்கும். அப்படின்றதுனால லெட்ஸ் கிவ் இன் வாட்ஸ் அ பிக் டீல் அப்படின்னு என்டர் ஆகிற விமனுக்கு லாங் டேர்மில் இருக்கிற மென்டல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னவா இருக்கும்? It differs from person to person. Yeah. So, ஆனாலும் we think it will not affect us, but it affects the body, and there can be certain things that happen. So, அதில் கிடைக்கிற perk விட the danger that you're doing to yourself is more. So, if you're aware of that, I will at least advise a person to remove themselves from that place. What is the danger? How it affects your nervous system, how it affects your psyche, and then if you're going through guilt and shame after that, right? ஏற்கனவே if there is shame in your body, shame from the past, it will get triggered, right? The danger and the damage நமக்கு பண்றது is like bigger than the perk that might be available at that point. Okay. Yeah. I think this is such a beautiful answer. இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தாலும் நான் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன். I've asked my friends also, like, why are women okay to do certain things? Yeah. And what will be the repercussions later in their life? Because they'll also evolve, right? Correct. At one point in time. Correct. அப்போ அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க, நான் வந்து நிறைய வாட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். பட் இட்ஸ் அ குட் ஆன்சர் பிகாஸ் யூ நெவர் நோ. அப்போ ஒரு மாதிரி தில் ஜஸ்ட் ஷட் டவுன். Yeah. Because there's no ending to it, இல்ல? இது வந்து ஷார்ட் டேர்மாக சில சமயம் இருக்கலாம். It can go for a long term, several years with a certain someone. It will never have an ending where இந்த பர்சனோட நம்ம எப்போவுமே இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி. The other part of this is, these days especially, it is consensual. ரெண்டு பர்சன் கன்சென்ஷுவலாக உள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ளே வராங்க. Most times one of them is married, sometimes both of them are married, sometimes both of them are not married. பட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு கமிட்மெண்ட்டுன்றது வேணாம், which is where I found these new terminologies like friends with benefits and situationship, etc. ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கிற டீல் என்னன்னா, there is not going to be any hashtag me too because both of them are coming fully involved. ஆனாலுமே because of this exact fact that I told, over a period of time, one person feels that they want more in the relationship, or they realize that it's not going anywhere, and it comes to a fall flat on the face. நிறைய என்னை சுற்றி நடக்குது. யூனிவர்சல் ப்ராப்ளம் அது. இது வந்து பல வருஷமா எல்லா உலகத்துல ஃபுல்லாக நடக்கிற விஷயம் தான். இதுலயும் நிறையா இமோஷனலாக மென்டலாக ட்ராமாட்டிக்கான விஷயங்கள் they go through later. Just to look into this way of approach, how it happens between a man and woman, அதை எப்படி பார்க்குறீங்க and அதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க? This is இதெல்லாம் அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய விஷயம். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் இட் ஆல் மீ டூ, ரைட்? அண்ட் இது கன்சென்ட்டோட நடக்கிறது, ரைட்? ஸோ இட்ஸ் லைக், ஓகே, இஃப் அ மேரேஜ் ஃபெயில்ஸ், வாட் யூ டூ? தெர் இஸ் ஹார்ட் பிரேக் அண்ட் தெர் இஸ் கிரீஃப். அந்த அதுக்கப்புறம் விலகிறோம், அண்ட் அது ஒரு ப்ராசஸ். உடனே லைக் யூ நாட் கோன் ஃபீல் ஓகே அபவுட் இட். லைக் ஈவன் இஃப் யூ ஹவ் டன் அ மிஸ்டேக் அண்ட் அதனால தான் அந்த மேரேஜ் பிரேக் ஆகுதுன்னா, தென் தெர் இஸ் கில்ட், right? Or if the spouse makes a mistake and adanal marriage break agudhu, or the wife is not happy enough, her needs are not met, abdina and the marriage break agudhu, then there's the grief process. But I'm not talking about marriage, ma'am. Yeah, so adula enna go through பண்றோமோ அதே தான் இங்கேயும், because it is consensual. Yeah, okay. The system of marriage is not there, and the ஒரு legality is not there about it, but it is a relationship and you are investing the same, right? ஸோ அதில் ஒரு ஹார்ட் பிரேக்கில் என்ன ஆகுமோ அதுதான் இங்கேயும் நடக்கும். ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் லைக், will you call this a relationship? Because like I said, இதில் வந்து one of the parties are married or both the parties are. It's an affair, and yet it is a relationship, which is why they say situationship, friends with benefits, and situationship is different. It's purely like two people like each other but they don't want commitment. But they'll be like, சரி நம்ம போகிற வரைக்கும் போகலாம், அதுதான் situationship. அதுலேயும் when you emotionally marriage வந்தாலே it's an affair. Okay, so situationship is basically two people. So I've been in situationships, and so very recently also something happened. Very recently I went through something 4 months back. So
this person said he really likes me, and so I also believed it. I also liked him. So when I realized that he wasn't being serious about it, I was really hurt. Okay. Sir, you you said how to come to Yeah, out yeah. of it. But this is again, say nobody has mastered relationships. Correct. Nobody has mastered love. Correct. Because we don't know how it is. It's just a feeling, right? So இது நமக்கு தெரியாது எப்படி போகணும். நம்ம அப்போ என்ன ஃபீல் பண்ணுறோமோ அதுதான் அந்த ஃபீலிங். So I believe in love. When I fall in love, I know it's love. But அதுக்கப்புறம் I might fall out of love also with that person. That's the other person. So we need to understand that. So it's a mutual understanding. அதில் ஒருத்தர் ஹர்ட் ஆகிறது வந்து it is inevitable. கரெக்டாக. ஸோ அதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறோங்கிறது தான். ஸோ நான் இப்போ 10 நாள் அழுவேன், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியும்? I have to go do my work, right? Correct. So I need to distract myself. What I do is I distract myself. I go, I never stop my work. I go do all that. I started my dance class after that. It's a good thing. I have my exercise also for me. Nice. Energy is at least from the body. Yeah. Yeah. This is the only let out for all this. அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் அந்த time will heal everything. Okay. I saw this movie Love Today. நீங்க ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்களான்னு தெரியல. Yeah. I loved the movie for a lot of things. But எனக்கு அந்த கிளைமேக்ஸில் இருந்த சத்யராஜ் சரோட கேரக்டர் மேலே ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் வாட்சிங் த மூவி. ஜஸ்ட் டு ரிமைண்ட் யூ ப்ளீஸ் ஆடியன்ஸ், there is a scene where the heroine will be videotaped. She'll be morphed basically. அவங்க வந்து she being nude will be shown to the explored in the entire internet. And அது வந்து ஒரு சீன் மாதிரி வெளில எல்லாருக்கும் வந்துடும். அதை பார்த்து அந்த பொண்ணு ரொம்ப she'll go into a shell. அப்போது வந்து சத்யராஜ் சார் கேரக்டர், அதாவது அவங்களோட அப்பா அவங்கள பயங்கரமாக அடிச்சு கிடிச்சு ஊரில் எல்லாரும் என்ன பேசுவாங்க, உறவுக்காரங்க கிட்டலாம் நான் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லி she will thrash her out of the house. The boyfriend will believe her, saying that நீ சொல்கிறது உண்மைதான், I'm going to stand by you, அது நீ இல்லை, அது நீயா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, let's face it together அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் நான் அதுக்கப்புறம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் என் லைஃப்பில் என் வீட்டில் நடந்தாலும் எங்கள் அப்பா இதான் எனக்கு பண்ணியிருப்பாரு, ஏன்னா அடித்து வேலை தடுத்திருப்பாரு. இந்த மாதிரி உறவுக்காரங்க என்ன பேசுவாங்க, என்ன பண்ணுறது, எப்படி சொசைட்டியை ஃபேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு இட் இஸ் அ கண்டிஷனிங். இதை எங்கே மாற்றலாம், இந்த மாதிரி ஏன் நான் இந்த விஷயத்தை கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னால், பிகாஸ் இப்போ நம்ம இவ்வளோ விஷயம் பேசும்பொழுது we want a safe space at the end of the day, and that starts from the family. And for every girl, her father is the first hero. அந்த அப்பாட்டு தான் ஒரு ட்ராமாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு அப்யூசிவ் ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு டாக்ஸிக்கான பர்சன், ஒருத்தன் என்னை ஸ்டாக் பண்ணுறான், ஒருத்தன் என்னை மொலஸ்ட் பண்ணியிருக்கான், ஒருத்தன் எனக்கு வந்து நான் பஸ்ஸில் உட்காரும்போது என்கிட்ட மிஸ்பிஹேவ் பண்ணான், என் பாஸ் வந்து என்னை ஒரு தப்பான மூவ் பண்ணார், இது எல்லாத்தையுமே அந்த இடத்துல போய் சொல்லி அங்கே வர ரியாக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம். அங்கே ரியாக்ஷன் தப்பாக வந்துருச்சுன்னா பேசவே வேணாம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மௌனமாக தான் எல்லாருமே இருப்பாங்க. அதனால மை எண்ட் ஆஃப் திஸ் ஹோல் கான்வர்சேஷன் இஸ், வீட்டில் இருக்கிற அம்மா அப்பாவோட பொறுப்பு இந்த சப்ஜெக்டில் எவ்வளோ பெருசு, அவங்க என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி இடத்துல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்னுமே பெருசாக சொல்கிறேன், நம்ம நியூஸ் பேப்பரில் நிறையா விஷயங்கள் படிக்கிறோம், பட் படிக்காமல் எத்தனையோ மொலஸ்டேஷன் அண்ட் ரேப் கேசஸ் ஒரு குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்களுக்கு நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. அது நடக்கும்போது நிறையா வீட்டில் ஐயோ வெளில சொல்ல வேணாம், போலீஸ் கேஸெல்லாம் ஆகிடும், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே மௌனமாக இருந்துருமா அப்படின்னு சொல்கிற நிறையா ஃபேமிலிஸ் இப்போவும் 2024 இருக்காங்க. Definitely. எங்கேயோ இப்போ நம்ம இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம்னா, கேரளாவில் ஒரு சில வருஷங்கள் முன்னாடி போல்டாக ஒரு ஹீரோயின் போய் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் ஒரு பெரிய அத்தாரிட்டி மேலே கொடுத்ததுனால தான். அதனால நான் உங்ககிட்ட இந்த என் கான்வர்சேஷன் கேட்குறேன், ஒரு அப்பா அம்மாவோட ரோல் இந்த விஷயத்தில் என்ன? It's huge. Like what she said, அந்த ரிசோர்ஸஸ் லைக் அதில் வந்து முக்கியமாக ஃபேமிலி அப்படிங்கிறது அடங்கும். ஃபேமிலி அண்ட் க்ளோசஸ்ட் சர்க்கிள் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக அடங்கும். அண்ட் தட் கேன் மேக் அ கேர்ள் ஃபீல் சேஃப், ரைட்? ஸோ நீ தெரப்பிக்கு போகிற, லைக் யூ மேக் யுவர் பாடி ஃபீல் சேஃப் அண்ட் ஆல் தட். பட் உனக்கு ரிசோர்ஸஸே இல்லைன்னா ஸ்டில் தி எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்ட் இஸ் கோயிங் டு பி த்ரெட்டனிங், ரைட்? ஸோ அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் இது எல்லாமே ரம்யா, இப்போது if I say, okay, sex education has to be introduced in schools. It is not. Yeah. How many teachers are equipped to do that? Yeah. அவங்களுடைய belief system என்ன? How are they trained? How many of them don't think of it as a taboo? How many of them can? How many teachers do we have to do this? Right? So when we start with parents, how many parents are equipped, or how many parents have the awareness? How many parents are healed, or how many parents on the this is இந்த இடத்துல ஐ நீட் டு ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ரேஸ் மை சைல்ட் அண்ட் கிவ் ஹர் தட் சேஃப்டி அப்படின்னு எத்தனை பேர் அவங்க கண்டிஷனிங் என்ன? ஸோ வீட்டில் இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து தான் வந்து எவ்ரி திங் ஸ்டார்ட்ஸ் அப்படிங்கும்பொழுது இன்னைக்கு அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் சொல்லணும்னா என்ன சொல்வீங்க? அவேர்னஸ் கொஞ்சம் வளர்த்துக்குங்க. அண்ட் அல்டிமேட்லி they think அவங்க they are good parents. Nobody wants to be a bad parent. Correct. Right? You can only be a good enough mother. Correct. Yeah, or a parent. So அவங்க belief systemல they think that they're doing the right thing for their child, but it's not. So அந்த awareness வளர தான்
they'll be able to include this in their belief system. Yeah. But to stand by your child is the most important thing. அது பண்ணலைன்னா then it can become very dangerous for the kid. For the kid, for their life. Yeah. அந்த டயத்தில் உள்ள குவிக் சொல்யூஷன். So just ஒரு hug ஒரு to embrace your child and say I am here for you. அந்த holding space ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் இருந்து கிடைக்கணும். அங்கே விட்டுறாதீங்க for the parents. Yeah. ஸோ நியத்தி வந்து எந்த பிரச்சனைனாலும் உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி, உங்ககிட்டயும் சிரன் சார்கிட்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் வீட்டில். Definitely. Whatever it is, her boyfriend problems and Definitely. her anything. She will come to us. Maybe she'll process it for some time. She will discuss with her friends. எதுவா இருந்தாலும் even if she's not comfortable in a workspace, she will tell her friends. But she'll definitely tell me or my husband and the faith I have. Okay. We have had that kind of space. It's lovely to know that. Vinita? So I think recent times I've seen my friends go through certain things because of their parents, the trauma that they had while they were growing up. So we've come to a conclusion that they are our parents, but they need not be perfect. Yeah. They need not be great parents also. They need not be good parents also. We sometimes even realize that okay, my dad is an emotionally unavailable father. I need to accept it. I cannot expect certain things from him. So அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் வரணும் certain time. But சின்ன வயசு அதுதான் it creates trauma when growing up, no? So we realize that இந்த trauma இதனால தான் வந்திருக்கோம் நம்மளுக்கு. உங்கள் அப்பா உனக்கு இங்கே இதனால தான் வந்திருக்கா, அம்மா உனக்கு பாசம் காணிக்காக தான் வந்திருக்கா அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் இருக்குது. So I think this also adds to all these things. I think that only adds to all these things, to be honest. And even this whole rape and whatever is happening, if you ask the guy who has done it, அவன் வீட்டில் வந்து அப்பா அம்மா bad parents. There's always a bad story there. Bad story there. So I think we need to accept that our parents need not be perfect. So அதனால அவங்களும் என்ன ட்ராமா போயிருக்காங்க நம்ம தெரியாது. ஸோ அதையும் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு I think once they evolve, we need to, like I said, everything comes down to us protecting ourselves, having the right kind of people around us, having good friends and having the mindset to say no if you don't feel something is right. And the strength எல்லாம் improve பண்ணணும். It's not a whole nightல நடக்காது, single nightல. But I think it's a process. It takes a lot of time, but I think we need to be strong enough to be here. That's what I'm saying. Okay. Yeah, and when you heal, your generation heals, right? When you step out, அது transgenerational trauma-ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ ஜென்ரேஷனாக ஒன்று வந்து பாஸ் ஆன் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்போ ஒரு பர்சன் அதுலேருந்து ஸ்டெப் அவுட் பண்ணி ஹீல் ஆகும்போது you actually liberate your forefathers. It's amazing. And you give permission to your future generations. Yeah. So there is a small percentage of women, அவங்க வந்து ஃபால்ஸாக அக்யூஸ் பண்ணுறாங்கன்ற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்துட்டு இருக்கு. எவிடன்ஸ் இல்லாமல் எதுவுமே நம்ம உண்மைன்னு சொல்ல முடியாது. பட் just like I started with earlier, it can somewhere get to a place where a woman who is not probably sane, for the sake of revenge, they pinpoint at a certain someone saying அவங்க வந்து predator அப்படின்னு சொல்லி. இது கொஞ்சம் பேஸ்லெஸ்ஸான அக்யூசேஷனாக சம்டைம் போகும்பொழுது where do you think we can prevent it? See, it can't be prevented. ஏன்னா அப்படியும் ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்க தான் செய்வாங்க. அண்ட் லைக் ஹவு இப்போது ஒரு விக்டிம் ஒரு சர்வைவர் ஹேஸ் டு ப்ரூவ் சர்டன் திங்ஸ். ஸோ தென் யுவர் இன்னசென்ஸ்க்கு யூ ஆல்சோ நீட் டு ஸ்ட்ரகிள் டு ப்ரூவ். யா பிகாஸ் அண்ட் என்னென்னா ரம்யா, ஃபார் மீ ஒன் திங் இஸ் திஸ் இஸ் அ பிக் மூமெண்ட். இட்ஸ் கெட்டிங் எனர்ஜி ஸ்லோலி. ஸோ there will be a small percentage. அவங்க இருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் இப்போ கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி விண்டிகேட் பண்ணுற விமன் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னா பீப்புள் வில் சே யா அவங்க, இல்லைனா எனக்கு தெரியும், யா ஐ ரெட் இன் த பேப்பர். பட் விக்டிம் ஆன பெண்கள் ஆர் லைக் சர்வைவ் ஆகிற பெண்கள், இஃப் யூ ஆஸ்க் எவ்ரி உமன் ஷீல் ஹாவ் something to say, right? She'll have something either at workspace or in childhood. We all have our stories. So every woman has a story. So அப்போ percentage 100% இருக்கும்போது அதில் ஒரு 2%, 3%, is okay. 5% negligible. You have to be like accommodated on what word I understand. Also tell me, நிறைய ஆண்களுக்கு இப்போ ஒரு பயம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ever since this became a big movement. அப்போ எனக்கு இப்போ ஒரு பொண்ணை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த பொண்ணுக்கிட்ட போய் can I take you out? You looking pretty today. I'd like to buy you dinner. இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லவே பயமாக இருக்கே. அவங்க திடீர்னு மீ டூ ஹீஸ் ஹாரஸிங் மீ அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்களா அப்படின்ற ஒரு சின்ன த்ரெட் நிறையா பேருக்கு, எஸ்பெஷலி இஃப் தேர் லிட்டில் மோர் பாப்புலர் அண்ட் பிங்க் இன் தேர் கம்யூனிட்டி, அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. அகெயின் டு கிளாரிஃபை தட் பார்ட், எந்த இடத்துல வந்து இஸ் இட் அலவ்டு, விச் இஸ் நாட் ஓகே, விச் இஸ் ஓகே when it comes from a man?
whatever you just said is allowed. Whatever you just explained, தைரியமா right? சொல்லலாம். தைரியமா சொல்லலாம். You're going to text her. Text proof இருக்கு. Okay. You didn't say anything wrong. Right? Unless you're a married man. Unless you're a married man. You're a single guy wants to take a girl, and it's completely fine. Nobody is going to see எல்லாருக்கும் attraction வரும். But அதை வந்து இதெல்லாம் லெஜிட்டாக அதை பண்ணிங்கன்னா it is not. அதான் இந்த லெஜிட்டோட மீனிங் தான் இட்ஸ் கெட்டிங் blurred by the day. So It's not blurry at all. It's very simple. Because if somebody is going to use a girl, அவங்க பவரை யூஸ் பண்ணியோ அவங்க ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறேன்னு சொன்னியோ அந்த பொண்ணை வந்து வர சொல்கிறதுக்கும் ஒருத்தவன் நல்லா இருக்க பார்க்கறதுக்கு I want to take it for dinner, I would like to get to know you, because there's no blur at all. It's very, very clear. The lines are clear. We are just making it blurry because we don't want, the men don't want solution to it. right. Okay. And finally, So if you are in a place of authority, if you are a man who's in a place of authority and you want to ask somebody, then make it clear this has nothing to do with my place of power or position. To free to say no. அதை சொல்லுங்களேன். So that the girl is also feeling very safe. simple. மீடியா மேலே வந்து ஏற்கனவே ஒரு பார்வை இருந்தது. இப்போ இந்த பர்டிகுலர் மூமெண்ட் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வந்து ஏதாவது ஒரு பொண்ணு தப்பி தவறி எனக்கு வந்து ஒரு ஆக்டர் ஆகணும், ஆங்கர் ஆகணும், சிங்கர் ஆகணும், தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஐயோ பார்த்தால என்ன பேப்பர்லாம் போடுறாங்கன்ற ஒரு பயம் பெருசாகவே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃபார் ஆல் தட் வீவ் கான் த்ரூ as 3 women, நீங்கள் எவ்வளோ வருஷம் மேம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்க? இருக்கேன். 29. நான் ஒரு 18+. நீங்கள் 13 years. 13 years. இவ்வளோ வருஷத்தில் I feel like there are quite a few examples beyond us where we can say proudly that dignified-ஆக இந்த ப்ரொஃபஷனில் இருக்க முடியும், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அஸ் அப்படின்றது. ஸோ your final words of message about this industry, our fraternity, how safe is it for a woman? See, one thing which is the universal truth is இது இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டும் நடக்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது. It's there everywhere. Schools, colleges, offices, name it, it's there. Yeah. So place of authorityல இருக்கிறவங்க பவர் யூஸ் பண்ணி to get favors done, இது எல்லா இடத்துலையும் நடக்குது. We cannot be singled out இண்டஸ்ட்ரி மட்டும். இன்ஃபேக்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் பேர் வெளியில் வந்துருமோன்னு ஒரு ஃபியர் அட்லீஸ்ட் இருக்கு. And now that the movement has started and it started years back, it's gaining strength now. Concrete சில measures எடுக்கிறாங்க. If you have a girl child, like you want to send her anywhere, I think it's the same. It applies. So, So empower her at home. If she has an issue, stand by her. That's more important than telling your girl in the industry okay, in the industry not okay. So I think the girl has to choose for herself where she wants to be. Nice. Just support her. So today my daughter is also coming into the same industry. So I will support her. So if I can just pick a small incident. No, okay, it's concerning her. So like that. No, see, she goes for auditions, right? So how safe are these auditions? ஏன்னா இப்போ ஒரு ஷூட்டிங் போது there are 100 people around, but audition is done in offices, right? So how safe is it for her? Okay, நியத்தி கூப்பிடும்போது they know she is my daughter, correct. But there are so many girls who just walk into auditions, right? So how safe it is now, it's like as safe as going for an interview. அதனால கூட அம்மா அப்பா யாராவது வராங்க. இங்கே தான் நமக்கு அந்த அட்வான்டேஜ் இருக்கு. வேற இன்டர்வியூக்கு போகிறேம்மா நீ கூட வாங்க ஒரு பொண்ணால் எங்கே நடக்காது முடியாது. பட் நான் ஒரு ஆடிஷனுக்கு போகிறேன், நீ வந்து வெளில உட்காருன்னு she can ask a parent. And your instincts will tell you, like when they talk, இங்கே சேஃப், இங்கே not so safe, like you are intuitive, right? So use that. Worst come worst, make use of that. Okay. Is our industry safe, Vinita? Absolutely safe. I think our industry is one of the most beautiful because so many people have gotten opportunities here. I think நிறைய பேர் அவங்களுக்கு பிடிச்ச பேஷனட்டாக இருக்கிற விஷயங்கள், இட்ஸ் நாட் லைக் கோயிங் டு 9 to 5 ஜாப், நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயத்துக்காக நம்ம கெட்டிங் பெய்ட் ஹியர். ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் டு பி. லைக் ஷீ செட், எல்லா இடத்தையும் நடக்கிற விஷயம். ஸோ நம்ம எப்படி சேஃப்கார்ட் பண்ணிக்கணுங்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணோன்னா ஐ திங்க் திஸ் ஆக்சுவலி நோ ப்ராப்ளம் ஃபார் பேரண்ட்ஸ் டு திங்க் அபவுட் திஸ். ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் டு பி. நிறைய விஷயம் நடந்திருக்கு. I would not choose any other thing given an option, even the next life. I would want to be part of this because I know I can take care of myself. Absolutely. Irrespective of any field that we are in, I think it comes down to the individual. எல்லாருமே பிறக்கும் போது அப்படியே ஸ்ட்ராங் உமனாக பிறக்கிறது இல்லை. But when life throws certain circumstances and you are getting these experiences, அந்த அனுபவங்கள் நம்மளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மோல்ட் பண்ணி
எப்படி பேசணும், எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும், எங்கே என்ன நடந்துக்கணும், எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அந்த அனுபவங்கள். ஐ எம் ஆல்சோ டாக்கிங் அபவுட் த பேட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். தட் இஸ் வாட் மேக்ஸ் அஸ் வாட் வி ஆர். ஐ திங்க் ஒரு 5 cents இந்த பாட்காஸ்ட் மூலமாக ஒரு ஆணுக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் நம்ம வந்து ஏதோ ஒன்று உங்கள் 2 பேரோட ஆனஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் விஸ்டம் மூலமாக கொடுத்துருப்போம்னு நம்புகிறேன். ஸோ மச். நம்ம 3 பேரோட 3 பேரும் தான். பட் பெருசாக இன்சைட்ஃபுல்லாக பேசுனது வந்து நீங்கள் 2 பேருன்றதுனால ஐ வாண்ட் டு கிரெடிட் both of you on this. Thanks for giving us this platform and this opportunity. I really felt comfortable and safe asking you this. And ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நீங்கள் கரெக்டான questions கேட்கப்படும் இந்த இடத்துல, and I can be myself here and express myself. தப்பான thumbnails வராது. அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். தப்பான thumbnails, தப்பான I don't feel safe. ஒரு இடத்துலலாம் வந்து இதை பற்றி கேட்குறாங்க, ஏன் நம்மளே பேசிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சது தான் இது. I'm glad you did it in a very, very dignified way, to be honest. So thank you for calling. Thank you for trusting in me So much.